观众朋友们、同学们，大家好，欢迎来到今天的汉语课堂，我是 Amy 老师，非常高兴又和大家见面了。今天我们要一起学习第74课 Lesson 74 চায়না মিডিয়া গ্রুপ ও আরটিভির যৌথ আয়োজনে চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস চায়না আওয়ারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তা মারিয়া। আমাদের সঙ্গে আছেন শিক্ষক এমি চুং, আরও আছেন সৌরভ ও মিম। সৌরভ, মিম, 你们好。Amy 老师好。 Okay, so let's come to part 1. In today's part 1, we are going to learn few new words regarding time, 时间. 时间, okay? 时间. Yes. Have a look. The picture here. So this is a clock, right? Yes. So there are 3 needles, 3 pins in the clock. The short one indicating The hour. the hours, and the longer one is minute. And the red color one Second. showing the seconds, right? Seconds. Yes. Okay. So today we are going to learn how to say it in Chinese. These few words. The first one, 秒钟.秒钟. 秒钟.秒钟 Yes. 秒钟 means Second. second. Yes. আজকে আমরা চীনা ভাষায় কিভাবে সময়ের যে পরিমাপকগুলো রয়েছে যেমন সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা সেটা কিভাবে বলতে হয় এবং কিভাবে কয়টা বাজে এই যে সময়টা আমরা এইটা কিভাবে বলতে হয় চীনা ভাষায় সেটা শিখছি এবং প্রথমেই আমরা দেখেছি মিয়াওচং, এটা হচ্ছে সেকেন্ড. Okay. So for minute in Chinese we say 分钟.分钟. 分钟. 分钟 Yes, minute. Okay, and this one, 刻钟.刻钟. 刻钟.课钟什么是刻钟? What is 刻钟? It's 15 minutes. It's a quarter of an hour. We can say 刻钟. খচং এটা হচ্ছে আসলে আমরা 15 মিনিটের যে সময়টা যেমন আমরাও কিন্তু বলি ঘড়িতে হয়তো 12:15 কিংবা 12:15 যখন আমরা বলতে যাই মানে 15 মিনিট আগে বা 15 মিনিট পরে কোন একটা ঘন্টার 15 মিনিট পরে এই যে সোয়া বা পৌনে এই যে শব্দগুলো এটা আসলে 15 মিনিটকে যে বোঝায় এটাই চীনা ভাষায় বলা হয় খচং. Okay, so let's read it again. 再读一遍。秒钟.秒钟. 分钟.分钟. 刻钟. 刻钟. Okay, so in these 3 words, there are one common character. What is that? 钟. 钟. Yes. So now I'm telling you, sometimes you can omit it. You can omit this character. You can just say second, 秒, 秒. and minute, 分 分. 分, and quarter of an hour. You can say 刻. 刻. 课 刻. Yes. আমরা দেখলাম যে আসলে পুরো নামটা হচ্ছে মিয়াওচং কিন্তু আমরা যদি চং বাদ দিতেও পারি চাইলে আমরা যদি বলি যে সেকেন্ড তাহলে যদি বলি মিয়াও তাহলেও সঠিক হবে মিনিট ফেন এবং 1 ঘন্টার 4 ভাগের 1 ভাগ মানে 15 মিনিট তো ওই যে 4 ভাগের 1 ভাগ মানে 1/4 সেটা হচ্ছে খ খচং না বলে শুধু খ বললেও কিন্তু বোঝা যাবে. Okay. Let's continue. For 1 hour, we can say 小时.小时. 小时.小时. Okay, there is another name of 小时. In Chinese, you can also say 钟头. 钟头. Yes, first tone and rising tone. 钟头. 钟头. Yes. Okay. So we have learned some words regarding time period. From the smallest one is second, 秒钟. 秒钟. Yes, and minute is 分钟. And then quarter, 刻钟. 刻钟. Yes, and hour is 小时. 小时. 小时 or 钟头, right? 钟头. Yes. So these are all time period. ঘন্টা ঘন্টা হচ্ছে 小时 小时
এটা হচ্ছে ঘন্টা শিয়াওশি ছাড়াও আরেকটি শব্দ দিয়েও ঘন্টা বোঝানো যায় সেটা হচ্ছে চংথৌ Okay, so now we have learned these few words and let's try to do one exercise. That is, you can understand what is this, right? Left is the new words in Chinese we have learned and the right part is the English meaning. Now let's try to match it. Okay, so first one, 小时. 小时 Hour. Okay, 小时 means Hour. hour. Yes, 小时. And what about this one? 这个分钟 minute 分钟 minute minute and 这个 this one 刻钟刻钟刻钟 Quarter of quarter of yes hour quarter of an hour yes 刻钟 okay and the last one is 秒秒钟 second second. yes okay so these are the few words it's about the time period and how we are going to use these words we can add the numbers in front of these words to indicating the time period. আমরা এরপরে দেখব যে কিভাবে এটা বাক্যে প্রয়োগ করতে হয় বা কোনো সময় যদি বলতে হয় তাহলে আমরা কিন্তু এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি নাম্বারের পরে বা সংখ্যার পরে যেমন 10 মিনিট 10 মিনিট যদি বলি তাহলে কি বলবো শি ফেনচং আগে সংখ্যাটা ব্যবহার করে তারপরে মিনিট বা সেকেন্ড বা ঘন্টা এটা ব্যবহার করতে হয় Okay, so let's have a look here. This one, E, we have learned this word, right? E. One. Yeah, E means one. One. 1一秒钟. 一秒钟 Okay, so 一秒钟 means 1 second. 1 1 second. second Yes, 1 second. So 一秒钟 means 1 second. And this one, 一分钟一分钟, 1 minute. 1 minute. So no matter it's 1 second or 1 minute, it's a very short time. And normally you are very frequently hearing people saying 1 second, 一秒钟 or 一分钟. 一分钟 This indicating short time. Okay. আমরা আসলে এটা বাংলাতেও কিন্তু ব্যবহার করে থাকি আমরা বলি না যে 1 মিনিট সময় লাগবে বা 1 সেকেন্ড সময় লাগবে বা 1 সেকেন্ড দাঁড়াও 1 মিনিট অপেক্ষা করো এই যে কথাগুলো আসলে কিন্তু সত্যি সত্যি যে 1 মিনিট বা সত্যি সত্যি 1 সেকেন্ড তা নয় কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে বোঝাতে কিন্তু আমরা এটা বলি যে আমার এই কাজটা করতে 1 মিনিট লাগবে তো এই যে 1 মিনিট পুরোপুরি 1 মিনিট না হতে পারে 60 সেকেন্ড না হতে পারে কিন্তু এইটাও কিন্তু চীনা ভাষায় এই এক্সপ্রেশনটাও রয়েছে ই মিয়াও চং মানে 1 সেকেন্ড ই ফেন চং 1 মিনিট এটা অত্যন্ত স্বল্প সময়ে বোঝাতে অল্প একটু সময় বোঝাতে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় Next, we are going to talk about how to express the time. It's different from the new words we have learned. To express the time, there are different patterns. Have a look, this one. 点,点分,点 means hour hour. Yes. Okay, 分 means minute minute. Yes. So when you are reading the time, you can read from hour, then minute. Yes. Take a look of this. This one, 6:05, right? 5 past 6. How do we read it? In Chinese, we should read from 6 liu dian 六 Dian. Six. liu dian U fen. Yes. 6点 liu dian 5分 ling u feng 0 0টা ভুলে গেলে চলবে না লিং লিং উ ফেন যদি বলি 6টা 5 ঘড়িতে 6টা 5 বেজেছে মানে 6টা বেজে 5 মিনিট তাহলে কিভাবে বলবো লিউ দিয়েন 6টা লিউ দিয়েন লিং যেহেতু 0 লিং উ ফেন মানে 5 মিনিট 6টা বেজে 5 মিনিট 6点05分লিউ দিয়েন লিং উ ফেন Yes. Maybe you have noticed that we have mentioned Ling here, right? Yes. If the minute is less than 10,
then we should read ling. Okay. Yes. Okay. So what about this one? This timing, how do we read it? Liu I U Fen. Okay, this is 15. 15. 15 Yes. Okay, again. 6点6点15分 right? 15分 Yes. 6点15分 Okay, for 15分 15 minutes, we can also say 课 课 课 1 quarter or 2 quarters or 3 quarters. 一课一课一课 Yes. 15 minute So we can say 6点一课一课 6点一课তার মানে হচ্ছে 6টা 15 যদি বলি 6টা 15 তাহলে কি বলবো 6点15分 অথবা 6点一课 Okay. So this one 6点6点30 30 30 30 means 30, right? Yes. So we can say 6点30分6点30分 Okay, if you do remember previously, we have introduced you 30 minutes, which means half an hour. So we can also say 6点半6点半 I believe in Bangla you also have the similar saying. 6:30 যদি আমরা বলি 6টা 6:30 বাজে মানে 6টা বেজে 30 মিনিট তাহলে কিভাবে বলবো 6点30分মানে 6টা 30 অথবা 6:30 যে একটা এক্সপ্রেশন আছে সেটা চায়নাতেও আছে 6点半মানে 6:30 6点30分 you can also say 6点半6点半 Okay, so this is one pattern to read the timing with minutes. Okay, if it's whole hour, then we can use this pattern. Just 点 the number plus 点 For example, 6 o'clock 6点6点 Okay, 8 o'clock 8点 Yes, 8 8点 8点 Yes. What about this one? 12 o'clock 12点 This is easier than the first pattern, right? Yes, because it's whole hours without the minutes. Yes. So this is the part 2, speaking part. We learn how to express the time today, right? Yes, and also in part 1 we have learned few words about the time period. Yes. So now let's come to part 3, the culture part. So in today's part 3, we are going to introduce you a proverb, one sentence that Chinese people always say, that is 一寸光阴一寸金一寸光阴一寸金寸金寸金难买难买寸光阴寸光阴 Okay, so let me read it again. 一寸光阴一寸金寸金难买寸光阴 So, what is the meaning of this sentence? Here, 光阴 referring time, 时间 and 金 maybe you understand gold because we have learned it before. 金 means gold. Okay, and 寸 is the amount of the time. For example, an inch of time. 寸 is actually a measurement unit. So 一寸 means little bit. Yes, and 一寸金 means little bit gold. So the first part, it means little bit timing worthy piece of gold. আমরা আজকে এই যে চীনা সংস্কৃতি পর্বে একটা বিশেষ প্রবাদ বাক্য সম্পর্কে জানছি কিরকম সেটা হচ্ছে যে সময়ের দাম সময়ের মূল্য অল্প একটু সময় বা এক বিন্দু সময় বা এক টুকরো সময় এক টুকরো
সোনার মতোই কখনো কখনো এক টুকরো সোনা দিয়েও স্বর্ণ দিয়েও কিন্তু ওই এক টুকরো সময় পাওয়া যায় না Okay, so 山大老师，谢谢。Thank you. So the second part of the sentence is 寸金难买寸光阴. So 山大老师 has explained the meaning also. It means even with gold, it's difficult to buy the time, right? It means the time is very precious. So this proverb is from actually one poem. So the line is this: 读书不觉已春深，一寸光阴一寸金. So the second part is same like this, right? So these lines are from the poet 王真白. ওয়াং চেন পাই Yes. বিখ্যাত চীনের বিখ্যাত কবি ওয়াং চেন পাই তার সেই কবিতার একটি অংশ হচ্ছে এটা কখনো কখনো জীবনে এমন সময়ও আসে যে এক টুকরো স্বর্ণ দিয়েও এক টুকরো সময় আমরা কিনে নিতে পারি না So actually this line means the poet is reading the books so deeply in a very what to say, he didn't notice that the time has passed and the spring already came. So and the second half of the sentence, it means the time is so precious. এই কবিতায় আসলে কবি তার জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন একটি সময়ের অংশ যেখানে কবি এত নিমগ্ন হয়ে পাঠে এত নিমগ্ন ছিলেন যে তিনি বুঝতে পারেননি কখন বসন্ত এসে গেছে তার মানে কখন সময় চলে গেছে সেটা তিনি বুঝতে পারেননি তাহলে মূল্যবান জীবনের মূল্যবান সময় কখন পার হয়ে গেছে Today we introduced this sentence. It indicates the values that how Chinese people are taking of the time, right? And since ancient time, that Chinese people always cherish the time from no matter it's from the study period. As a student, they should seize the time to pursue a higher level of their knowledge, right? And also, when they are working, they also should the achievement actually related to how much time they have gave for work, how much they dedicated. Yes, and also nowadays, actually the life in China is very fast. Yes. And people very value the time that much. And for example, if you go to hospital, you need to make an appointment, and from your mobile phone app, maybe you make appointment exact to quarter. You can make appointment to visit your doctor. So just that right timing, you visit. You are just be in front of the chamber of the doctor. You will be meet with the doctor. You don't have to wait like half an hour, 1 hour, 2 hours. Because both the doctor and patient have valued the time. Yes, because most of the people, they are working nowadays, so they need to, in a certain time, they should do something rather than wasting time waiting for something, right? চীনে যখন কোনো মিটিং বা কোনো অনুষ্ঠান যে কোনো কিছু যদি শুরু হওয়ার কথা থাকে যেই নির্দিষ্ট টাইমটা দেয়া থাকে কাটায় কাটায় ঠিক সে ততটার সময় এটা শুরু হয় আমাদের মতো নয় অনেক সময় যে হয়তো 3টার সময় একটা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা আমরা 4টায় গিয়ে হাজির হলাম বা 5টায় গিয়ে হাজির হলাম এটা ওখানে অকল্পনীয় একটা বিষয় ঠিক যতটার সময় এবং যেই অতিথি আসার কথা বা যাদের আসার কথা আয়োজকদের বা প্রধান অতিথি যারা আসার কথা তিনি একেবারে কাটায় কাটায় ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হন আমরা ভাবতেই পাই না তিনি যত বিশিষ্ট লোক হন না কেন এবং রাষ্ট্রের যত গুরুত্বপূর্ণ পদেই থাকুক না কেন আমরা দেখেছি যে ঠিক সময় একদম ঠিক সময় অনুষ্ঠান শুরু হয় ঠিক সময়ে অতিথি চলে আসেন তার মানে ওরা একেবারে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সময়কে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করে এবং ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি তারা সম্পন্ন করে Okay, so let's come back to the topic here. 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴. This sentence you can use it to convince
to persuade your children to study hard, to get more opportunity for the future study, and also to your colleagues, to your employees, to your friends, to your family, to cherish the time, because really once the time has gone by, we cannot get it back, right? So I think that's all for today, and let's meet in the next class. 同学们再见。 আজকের চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে। আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে, আবার কথা হবে। 再见。再见。